This week, poultry farming features Lucia Gathoni Ngugi, a farmer in Membley Estate in the outskirts of Roiro town. Lucy specializes on ornamental birds such as bantams, Indian runner ducks, turkeys and guinea fowls, and the normal kuroiler chicken. Mimi ni mkulima wa kuku na niko na aina mbili za kuku. Niko na kuroiler na niko na bantams. Hii ukulima nilianza kama miaka 3 imeisha na imeniletea faida sana. Wakitaka mayai ninauza, alafu niko na incubator natoa vifaranga. Vifaranga huwa nauza hapa kijijini na huwa napeleka kwa soko. Niliona ukulima wa kuku ni mzuri juu haikuli space kubwa sana. Kama mimi shamba yangu si kubwa, sasa nikaonelea nifuge kuku. Niko na guinea fowls, kanga zile za white. Nimeweka hao kanga wa white juu nimeona customers zangu wanapendezwa na hizo za white. Na nilia sana kupata tumezoea kuona zile dotted guinea fowls, lakini hao wa white nimeona customer wanashangaa sana kuona hata bei yake ni ya juu sana kuuza. She started this venture 3 years ago while still living in a rented apartment. Nilinunua mayai kutoka kwa neighbor. Nikaweka hayo mayai kwa incubator, wakatoa vifaranga. Nilianza na mayai kama 200. Sasa ndio nikatoa vifaranga 100. Na kuanzia wakati huo mpaka saa hii niko na zaidi ya vifaranga 600. Her husband revealed that Lucia has always had a passion for poultry farming. She really loves to keep birds, and it's thing in her. She has had it for a long time, before even we came to Membley. And I have assisted her all along because it's her passion. And, it keeps her busy, one, and it really assists her financially. So what's come to finances of the house, she's able to chip in as much as I do help, but she chips in, and because of the rearing of these different types of birds, because there are quite a number. Before we came in here, we were living somewhere, and we were tenants. It was a compound, it was a big compound, yes, but the landlord never used to like the birds, or actually not even the birds, because it started from the quails, where the quails started. You see, it was a big thing by then. So she also started doing it. I supported her, and we got some of those quails from Uganda, others we got them from Kisumu, and others we got them from Athi River. There were quite a number. They were like about, by then they were about 2,000. But you see, they make a lot of noise. And the neighborhood never used to like it. And the landlord never used to like it. So we somehow, because I could see the passion in her, somehow we needed to do it. So we had the plot by then, so we could do the quail here. And then we were, where we used to keep the quails, we used to now to have the rabbit. So the rabbit doesn't have the noise, but the quails have the noise. So we came in here, but by then this place was not as populated as it is today. So the noise was not a big issue. So we are left with the rabbits there, and now the quails came in here. But the quails didn't last, and neither did the rabbits last. And because now we had the structures for the quails, we needed to do something else. And I'm glad she was able to get to know about the ornamental birds, other than these other ordinary hens. She started by hatching 200 eggs in an incubator, and only 100 chicks hatched. Wote ni aina ya kuroiler, hawakuwa wamechanganyikana. Na sitaki ichanganyikane ndio nitoe ile breed pure. The other type of poultry that Lucia rears on her farm are the bantam variety she sourced in Lamu. Hizo kuku zinaitwa bantams, sana sana zinakuaga upande wa coast.
Mombasa, Maridi, Lamu. Huko ndio nilitoa. Sinakuwaga za aina mingi. Kuna Sirokes, kuna Siroke Bantams, kuna Kuchi, kuna zingine zinaitwa Peking na Japanese Bantams. Maumbile yake inakuwaga na manyoya si kama hizi kuku zingine za kawaida. Sinakuwaga na rangi tofauti, manyoya kubwa kubwa hivi. Ni kitu hata wewe ukiangalia hivi unaona ni kitu smart. Nikiuza wanakuanga na bei kali kuliko hawa wengine wa kawaida. Nilikuwa tu natembelea wakulima, sasa ndio nikapata hizo bantams. Tena kuna ducks. Kuna ducks aina mingi, lakini mimi ile ducks niko nazo zinaitwa Idelana. Bantams are a variety of poultry that are normally kept for show purposes. However, many farmers are now changing the norm by rearing the birds for sale as poultry. Bantams are usually a small variety of chicken foals. Some of her bantam varieties that Lucia has kept on her farm include Silkies, Kuchi, Peking, and Japanese bantams. Silkies are feather-legged and their feathers feel much like hair. Peking is a breed of chicken which is based in China. It has a lot of feathers on its feet and legs. Lastly, the Japanese bantam has a large upright tail reaching over the head. The wings angle down and to the back along the sides. Lucia feeds these birds on common chicken feeds. Wanakula maboga, sukuma, mahidi, na ikifikisha wakati wa kutaga na wapea layers. Kwa chakula na wapea chakula hizi zingine tu. Kakiwa na siku moja naanza na ile chakula napea hawa vifaranga wengine. Haina tofauti. Naanzia na chicken mash, alafu starter, na wakifikisha 2 months naanza kuwapea growers. Haina tofauti. Tena wanapenda greens sana, maboga, sukuma, hivyo. Some of these breeds, one is required to have a license from the Kenya Wildlife Services. Ukulima wa ornamental birds, hakuna ati kuna barua inatakikana kutoka kwa serikali. Hapana. Ni kuku tu. Ni vile tu naweza anzia kuku. Ningine for hii kanga ndio iko unaenda kwa watu wa wildlife pale Lang'ata, unalipa 1500 unapewa license. Kanga tu ndio iko na inatakikana upewe hiyo barua. Lucia begins by first cleaning her poultry house before feeding all her birds. Nikiamka asubuhi naenda nawaangalia vile wamelala. Kwanza nafagia huko, natoa uchafu yote. Juu uchafu ndio inaleta maugonjwa. Nawapea maji, nawapea chakula. Tena huwa nawapea sukuma, cabbage, na sukuma kuna shamba nimepanda. Kwa hivyo siendi kununua kwa soko. Nawapatiaga maji. Ikifika tena jioni narudi huko tena nawaongeza maji, alafu nawaongeza chakula. Nawapeaga mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Alafu ikifika saa 5 hivi, saa 7 nachukua mayai. Ni lazima mkulima ajue iko na, yani kwanza iwe saa yote iko clean. Anaifagia kila siku na kumwaga maji na ile dawa ya kuua wadudu. Alafu kuwe na hewa mzuri, na aangalie vizuri, achunge vizuri kusiwe kunaingia panya. Sana sana panya zinapenda chakula ya kuku na zinaweza leta magonjwa. Bantam hawakulagi chakula mingi kama hawa wengine
wa kawaida. Hii aina ya kuku nimesema nimeweka inaitwa broiler. Wanakulaga chakula kidogo sana. Halafu bei yake kwa kuuza iko juu kuliko ya broiler. Wanamachua na miezi 4 na nusu kama hawa wengine. Ni kuku tu, tofauti ni ubile vile wameumbwa.